హలో గాయస్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ బాటిల్తో బ్రూమ్ తయారు చేద్దాం. అంటే పొరకను చీపురును తయారు చేసి మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాం. ఈ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ దీంతో బ్రూమ్ తయారు చేద్దాం. అది ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని మీరు పూర్తిగా చూడండి, ఒక లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం వల్ల నాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఇప్పుడు వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్లాస్టిక్ బాటిల్ని అన్నీ కట్ చేసేసాం కదా, దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఇలా ఇవి ఉన్నాయి కదా, దీన్ని ఇలా అర్థంగా కట్ చేద్దాం.
ఓకే, పూర్తిగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మిగిలింది ఒకటే ఊడ్చడం, ఊడ్చి చూపిద్దాం. ఓకేనా?